Здравствуйте, дорогие друзья! Hello and welcome to Vocabulary Lesson 23, Part 1 of the Practical Russian course for students of Russian. In this lesson, you will learn the names of colours in Russian. Please let us know with your likes and comments that you find this video helpful. The colours will be repeated twice. Remember to repeat them after tomorrow. Слушайте и говорите. Цвет. Colour. Black. Черный. Черный. White. Белый. Белый. Black and white. Черно-белый. Черно-белый. Grey. Серый. Серый. Red. Красный. Красный. Orange. Оранжевый. Оранжевый. Yellow. Желтый. Желтый. Green. Зеленый. Зеленый. Blue. Голубой. Голубой. Navy blue. Синий. Синий. Purple. Фиолетовый. Фиолетовый. Grammatically, colour words are adjectives. Endings of adjectives in the nominative case in the masculine gender in singular is, Ый. in plural is, Ые. Ый. Ые. Ой. Ие. Ой. Ие. И. Ие. И. Ие. Черный. Белый. Черно-белый. Серый. Красный. Оранжевый. Желтый. Зеленый. Голубой. Синий. Фиолетовый. Цвет. Цветок. flower. До свидания. In this lesson, you've learned the names of colours in Russian. This is the perfect course to get started with the Russian language and to develop Russian fluency. To see more videos like this, please subscribe, ring the notification bell to be notified when a new video is posted, and like this video to show your appreciation. We will see you next time in the Practical Russian course for students of Russian. Goodbye.